So in the previous class, we learned about that how to create a table, how to insert data in the table, how to insert row and columns in the table. So today I'm again making a one table to revise everything. मैं एक table यहाँ पे वापस से बना रही हूँ. So everyone have to be focused here. So can anyone tell me how to create a table? First of all, don't be unmute yourself. फिर मुझे सबके नाम ले लेके बताना पड़ेगा और आप Ma'am, your voice is cutting. because you are unmuting. फिर आप अपने आप को अनम्यूट रख रहे हो, इसकी वजह से मेरी आवाज कट होके आ रही है. So how can you insert the table? How many types of inserting the table? जो हमने previous class में सीखा था. Go to the insert, click on the table, shortcut key is Control plus F12, select on that. If you want to change the table name, you will be, and select your rows and columns. This is the first way. I'm increasing the column 4 and increasing the rows to 5. And press OK, so the table will be entered here. Okay, so this is the 4 by 5 table I already entered here. You can see that. Now I'm going to create a table. First of all, if you want to write anything, you have to be take a cursor on that point where you want to be write. कहाँ पे आपको लिखना है, वहाँ पे आपको आपका कर्सर ले जाना पड़ेगा. Simply मैं यहाँ पे लिख रही हूँ A. I'm making a timetable only. You can make any of the table, choice of yours. Timing I am writing here. Sorry. 8:45. Then second time I am writing 9:30. Then third time I am writing here 10. Then जो हमारा टाइमिंग है इसके अकॉर्डिंग I am writing the days, Monday. Then writing the subject on any maths, Hindi. For the next row, you to go to the next row, I'm using the tab. Again, I'm pressing the tab, so we will go to the next one. You can also use the arrow key to go for the next, forward, downward, or upward. Tuesday. Yes. Just write the random subject here. Gujarati, computer. Wednesday. Maths. English. EVS. Thursday. Hindi. Computer. And Gujarati. So random, I make a one timetable over here. So now previously we learned about how to insert the row or the column in the table. Firstly, you have to be select on that, right click, table, row, insert, delete, both options are here. Otherwise, you have to be go to the table, insert, row. So it will be inserted number of table that you write. You have to select the position also. कहाँ पे आपको करना है, before, after, choice of yours. आप देख सकते हो मैंने select किया, वो insert हो गया. Now, if you want to add the column, you have to be select the column where you want to insert, before, after, जहाँ पे भी insert करना हो. Again, go to the table. If you don't want to do that, here is already given the shortcut keys. So whenever I click on that, so already column will be inserted here.
but it will be always come after. वो after में ही आएगा, before नहीं आएगा. Now, next topic we are going to learn that how to delete a row or the column or how to delete the entire table. जिस तरह से insert करने के लिए we are going to the table and then insert and select on the row and the column. Same process you have to be followed to delete the row and the column. First, I'm going to read it, then I will be show the practical. For deleting a row and column, select the row or the column to be deleted. जो भी आपको select the row column delete करनी है, first you have to be selected. Select the table menu from the menu bar. Navigate, delete row to delete the selected row from the table, or the column to delete the selected column of the table. So I will be show you that how can you delete the row and the column. Firstly, I am taking here my cursor to delete this one row. जो blank row आपको दिख रही है, this row. I want to delete this row. So first you have to be selected. Otherwise you have to be take your cursor here. Now click on the table. For insert, we are go to the insert. Now you want to delete it, so you have to go to the delete and row. So it will be deleted. Again, you have to be take your cursor here, go to the table. In place of insert, you have to be go to the delete and select the row to delete the row. Row को delete करना है तो row को select करेंगे. Now I want to delete this one column. ये जो column आपको दिख रही है उसको delete करना है. तो simply उसके लिए यहाँ पे directly symbol दिया हुआ है. Green means insert and red means delete. Whenever you click on directly shortcut key, so it will be deleted directly. Again, अगर आपको ये वाली प्रोसेस फॉलो नहीं करनी है तो आप टेबल में जाके भी डिलीट कर सकते हो. Go to the table, delete columns. So it will be deleted. So there are the two ways to insert or the delete the row and the column. And one again request from my side, don't be unmute yourself. Then and Yaksh. पप्पा जल्दी जाते. Okay, now for example, whenever you are making your table, I'm taking the one copy of it. For copy, I'm using the Ctrl+C. For paste, I'm using Ctrl+V. Everyone have to be aware with this. Ctrl+C is always used for copy and Ctrl+V is always used for paste the copied text. Okay, now by mistake you can see in the document I entered 2 times the table. मैंने गलती से 2 बार एंटर कर दिया है और अभी आपको उसको डिलीट करना है. So for that what should you have to do? First we have to delete this text. Then I will be show that how can you delete your table. Entire table. अभी हमने रो कॉलम डिलीट की. अगर आपको पूरा टेबल डिलीट करना हो तो आप क्या करोगे? Select the table or place where cursor anywhere in the table. Step 2, click the table menu from the menu bar. Step 3, select the delete table option to the delete the table. जिस तरह से हम रो कॉलम को डिलीट करते थे, सेम प्रोसेस आपको पूरा टेबल डिलीट करने के लिए भी करना पड़ेगी. How? First, select the entire table. पूरा टेबल आप सिलेक्ट करोगे. Now, whenever you select the whole the table, you have to be go to the table menu, go to the delete option, and you can see the first option that is a delete. Whenever you click it, the table will be deleted. आप देख सकते हो पहले 2 टेबल थे, अभी एक ही टेबल है. Yes. आप पूरा टेबल और वो सब सिलेक्ट कैसे कर रहे हो? सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है, फिर आपको आपके माउस का यूज करना है. You have to click on the left button of mouse, drag your mouse on the left side, then down side, and select your table.
फिर भी Okay, नहीं आ ma'am. रहा आपको, कर्सर को यहाँ पे ले जाओ, क्लिक द शिफ्ट एंड लेफ्ट की, तो 1 by 1 सिलेक्ट हो जाएगा। देन डाउन की, तो पूरा टेबल इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगेन गो टू द टेबल, डिलीट एंड टेबल, तो पूरा टेबल आपका यहाँ पे मैम, डिलीट हो रहा है। यस, टेबल को डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की नहीं है? नहीं उसके लिए okay, so now we are going for the next topic, that is a formatting table. First of all, anyone can tell me what is the meaning of formatting only? जो word formatting होता है उसका मतलब क्या होता है? So on. Adding borders and shading. Formatting का मतलब होता है जो भी आपने, not only for table I am telling, for text also I am telling. Whenever you are doing on the formatting on the text or anything, it will be look better than previous one. Simply आप अभी देख रहे हो कि आपने simply table बनाया, उसमें आपने कुछ effect रखी नहीं है, तो simple सा table आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर आपको उसमें कुछ effect डालना हो, उसको attractive बनाना हो, because the person who see your document, it will be look attractive him or her. So that's why you have to do formatting. Remember the meaning of formatting. Harry, don't be again muting and unmuting yourself. Unmute, mute, unmute, mute, ये नहीं करना है आपको। Okay, let's see what is the formatting, meaning of formatting table. आपको क्या करना है, टेबल को फॉर्मेट करना है। सिंपल आपको उसको थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाना, उसमें बैकग्राउंड रखना है, कलर्स रखने, उसकी बॉर्डर्स करनी है। That is all things will be called as the formatting a table. So what is the first meaning of formatting table? It refers to the changing the appearance of the table, such as its border, background, color, and so on. Anyone know the meaning of background? किसी को background का मतलब पता है? Yes, ma'am. Yes. What is the meaning of background? Yes, ma'am. क्या होता है ये? बैकग्राउंड मैम, बैकग्राउंड मतलब पीछे का लुक अच्छा, हाँ, पिक्चर, जैसे कलर कि से। आप अपने डेस्कटॉप पे अपना इमेज रखते हो, आपके कंप्यूटर पे, पीसी पे, क्यों? क्योंकि आपको वो अच्छा लगता है, और अगर कोई आपका पीसी ओपन करता है तो उसको पता चल जाता है हाँ ये इसका पीसी होगा, राइट? सो फॉर लाइक दैट टेबल में भी ऐसा होता है, आप देख सकते हो द टेबल इज ऑन द व्हाइट कलर। आपको उसका बैकग्राउंड करना हो, बैकग्राउंड कलर रखना हो, तो उसके लिए आप बैकग्राउंड करोगे उसका, ताकि आपका टेबल जो है वो इफेक्टिव, attractive दिखे। Okay, so let's see first formatting of table, that is the adding borders and shading. Adding borders, where is the border of table? This is the black line, you can say that is a border. उसको border को different color करना हो, उसको ऐसे shading वाला करना हो, that thing all will become in the formatting a table. So what is the advantage of adding border and shading? It will be changing the table background and adding a shade can improve the readability of data. इससे आपको अच्छे से रीड कर पाओगे अपने टेबल को। Even it's a very attractive whenever you are doing that. It also makes the table more attractive. So let's learn that how to do that. Okay, so now what should you have to do for the adding the borders? Already by default, whenever you create a border, it will become by default in a black color. जब भी आप टेबल बनाओगे तो by default उसकी border आएगी black color में. So first of all, to do add a borders or differentiate the border, you have to do these steps. Step 1, select the table or group of cells.
ऐसा नहीं है कि आप पूरे टेबल को कलर करो, पूरे टेबल को बॉर्डरिंग करो. यू कैन ऑल्सो डू द पार्ट ऑफ टेबल. आप सिर्फ पार्ट ऑफ टेबल पे भी कर सकते हो. उतना पार्ट सिलेक्ट कर दो जिसको आपको चेंज करना है, जिसका कलर आपको चेंज करना है, जिसका बॉर्डर आपको चेंज करना है. Step 2, go to the table and select the last option, that is the table properties. Now, whenever you click on the table property, it will be show a one pop-up box named the table format. Then you have to go to the borders for that. Whenever you go to the border, this type of message box will be in front of you. There are the three types of border will be displayed to you. First is the line arrangement, second is the line, and third is the spacing contains. What is the meaning of these three words? Line arrangement means it is used to decide the edges to table whose border has to be changed. किस तरह से border change करना है, मतलब ओनली आपको बाहर की बॉर्डर रखनी है, फुल बॉर्डर रखनी है, आउटर बॉर्डर विल बी डार्कर. जैसे जैसे हम देखेंगे आपको पता चलेगा कि इसका मीनिंग ये होता है. लाइन, इट इज यूज्ड टू सिलेक्ट द स्टाइल एंड कलर ऑफ द बॉर्डर. यू कैन सी हियर थिकनेस कितनी रखनी है, टू बॉर्डर्स रखनी है, इवन यू कैन चूज द कलर ऑफ बॉर्डर आल्सो. एंड लास्ट, स्पेसिंग टू द कंटेन्स. It is used to decide the space between the cell, border and it contain. मतलब border का जो होगी उसमें और जो आपने बीच में word लिखा होगा तो दोनों के बीच में space कितनी रहेगी, that will be decided by them. Sorry. Now let's see the practical of it. Firstly, I want to take a copy of this so you will be identify the difference. मैं इसका कॉपी टेबल ले लेती हूँ नीचे, तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या चेंजेस किया. ओके, कॉपी. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द टेबल. I select the whole the table. Now go to the table menu. Last option is the table properties. Select the table property. If you want to change the name here, you will be. Now go to the borders. So you can see in the line arrangement there are the different borders will be here. आप यहाँ पे डेमो भी देख सकते हो. All borders, shading borders, no border option is also there. मैं पहले no border करके दिखाती हूँ तो आपको changes क्या है वो पता चलेगा. You can see here. Now I will be again select the table. Go to the table properties. I am selecting the all side border. Here is the style of border. कैसी border रखनी है आपको वो आपको decide करनी है. I am selecting this one. Even I also change the color. मैं यहाँ पे color भी change कर रही हूँ. I am select the blue one. So border का color जो होगा वो blue color का हो जाएगा. I'm telling you that don't be change the spacing. क्योंकि आप spacing change करोगे ये तो pixels में होता है तो कभी-कभी आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या change हुआ. And then this is the shadow style. कि आपको this first one is the simple one. Shadow का मतलब क्या होगा, टेबल का shadow आपको दिखाई देगा. पहले हम इतना चेंजेस देख लेते हैं फिर मैं आपको वापस से शेडो क्या होता है वो दिखाऊंगी. ओके, बॉर्डर चेंज हो गई. आप देख सकते हो पहले आपकी बॉर्डर कैसी थी, अभी आपकी बॉर्डर कैसी हो गई. नाउ अगेन आई एम सिलेक्टिंग द टेबल टू शो द शेडो ऑफ टेबल. अगेन सिलेक्टेड table properties. Now I'm selecting this one shadow. It's a car shadow to bottom right. I'm changing the color here so you will be identified. Yellow. Okay, so आपको यहाँ पे bottom में yellow color दिख रहा होगा. That is a shadow. Again, everyone knows about now what is the meaning of shadow.
शेडो का मतलब क्या है वो सबको पता होना चाहिए. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We I'm know. taking the dark gray one. I'm selecting this one. कहाँ पे आएगा शेडो? लेफ्ट और बॉटम पे आना चाहिए आपका शेडो. मैं क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हो लेफ्ट और बॉटम पे शेडो आया है. If you want to choose light color, so you will be change it. अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लाइट कलर चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. एवरीथिंग विल बी डिपेंड ऑन यू कि आपको किस तरह से सिलेक्ट करना है, आपको आपका टेबल किस तरह से इफेक्टिव अट्रैक्टिव दिखाना है. Understood everyone what is the meaning of border and the shadow? Yes, Yes, ma'am. Very good. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, next topic and the last topic of today, that is a background. अभी मैंने आपको पूछा background का मतलब क्या होता है. So all of you can say that background में कुछ रखना जिससे आपका टेबल attractive दिखे, effective दिखे. First of all, I want to again take a copy of this first table because I want to show the differentiate between these three tables. ताकि आपको बाद में पता चले कि आपने क्या क्या चेंजेस किया, क्या क्या यूज किया हुआ है. I'm placing the enter, so it will be came on the second page. So this is the table number 3. Here I am doing the background. We are doing here border and shadow. And here we are doing background. So first of all, I'm going to read the steps how to do the background in the table. Then we will be do the practical on that. There are the two methods to add the background. First method is the color background. First, how place the cursor anywhere inside a table. It's not necessary that you will be add the background in whole the table. आप पूरे table में add करो background, that is not compulsory. You can add a background in a cell. आप एक particular cell में भी particular column में particular row में add कर सकते हो. Select the table property जो हमने border और shading के लिए किया, same thing आपको follow करनी है, and you have to choose the background. A table format window dialog box will be appear. Click the background tab and the screen you can see that how it will be come. Now let's see the demo of color background. Method 1. So firstly, I'm selecting the first row only. मैंने यहाँ पे सिर्फ first row को ही select किया है. I'm not selecting the whole table. Okay, this is the table property. Go to the background. तो आप background में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा. You can select the color from here. I'm selecting. I'm telling that choose the lighter color. That's why your font will become darker. I'm choosing the lighter one. So make this, and you can see the color is changed here. Select the second row. Okay, so the color is changing. आप अपनी choice का select कर सकते हो.
So color will be changed here. पर्टिकुलर आपको कोई एक सेल का करना है तो उसको सिलेक्ट करके भी आप कर सकते हो. As I'm doing here, scroll to the demo, तो आप देख सकते हो सिर्फ इसका कलर चेंज हुआ. अगर आप पर्टिकुलर ऐसे कॉलम का करना चाहते हो तो you can be. So again I'm selecting whole the row to do the same formatting. Last column, selecting again, go to the table properties. So you can see the whole table is come in form of colors. Now this is the first method and easy method. How can you add the colors background? Now second method we are learning, that is a graphic method. For that I am taking a new table. Okay, again I am copy that one table. आप सब कुछ एक साथ भी कर सकते हो. मैंने बॉर्डर किया, बैकग्राउंड किया, ग्राफिक्स किया, तो सारा सब कुछ आप एक ही टेबल में भी इंसर्ट कर सकते हो. ऐसा नहीं सब कुछ आप अलग अलग टेबल में करो. Got my point? ऐसा नहीं करना कि मैम ने तो सब कुछ डिफरेंट में किया था, ऐसा नहीं करना. आप सब कुछ एक साथ कर सकते हो. I am taking the different table because I want to show that how it will come differently. किस तरह से डिफरेंट हो रहे हैं, इसके लिए मैं different टेबल दिए हुए हैं. Now first we have to read the steps, then we will be go ahead with the practical. First, graphics. Select the graphic from your computer in the file system using the browser button. Graphic means one type of image. If you want to take, choose any one of the three types of placement for your graphics. This is the type of graphic. Position, area, tile. तीनों में क्या difference है वो हम देखेंगे अभी. Click the OK button to set the selected graphic as a background. यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल में कि इसने ये सिलेक्ट किया है तो एज अ बैकग्राउंड आ जाएगा. Check the preview checkbox to view the graphic in area above the checkbox. If you want to click it, so it will be show that how it will be displayed. Now let's see how to add graphics. First, I have to search for the image in my computer. Now, how can you add the background? You have to be choose the table or otherwise directly here the table properties given. Click on that. As color in place of that, choose graphic. Now browse. Go to the desktop. And you can see the image here. Open. So it will be displayed here. आप देख सकते हो कौन सी पोजीशन रखनी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो. कहाँ पे रखना है, सेंटर, लेफ्ट, राइट, एरिया के टाइप में और द टाइप. Choice is yours and you have to click OK. It is not coming. Huh? Ma'am, your screen is not visible. To everyone? No, ma'am. Your screen is visible. Yes, ma'am. I'm not visible. बेटा आपका नेटवर्क Visible. इशू होगा. Again, And not visible. जिसको नहीं हो रहा बेटा, अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा तो आपका नेटवर्क इशू रहेगा. के लिए आपको फुल नेटवर्क में बैठना पड़ेगा. ओके, यहाँ पे हमने पहले जब फॉर सेल किया था तो पर्टिकुलर सेल में ये इमेज आएगी. अगर यहाँ से आप पूरा टेबल रो करते हो तो पर्टिकुलर रो में आएगी. whenever you select the table, so it will be come only single image will be come on the table. Again I will go to the graphics, browse, select the image, open, wait for the preview, then click OK.
So it will be displayed like this. अब देख सकते हो बैकग्राउंड में इमेज आ गई है. हाँ Your voice is not coming properly. बेटा आपका अनम्यूट है इसकी वजह से. आपका नेटवर्क इशू है. Okay, I want to tell you that choose that type of image with using of that it will be look attractive. मेरे पास अभी जो इमेज अवेलेबल थी वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई. बट आप ऐसे इमेज चूज करो जिससे आपका टेबल बहुत अट्रैक्टिव दिखे. अभी हम जो कुछ भी सीख रहे हैं वो सब कुछ हम हमारा टेबल अट्रैक्टिव बनाने के लिए कर रहे हैं. We are learning today the three things. First, border and shading. Second, background with the color method, and third, background with the graphics method. So three things we are learning today. Now I want to ask you, anyone have a query regarding this? Ma'am, will you please do the graphics method Again. Okay. again? I'm taking the copy of this one. Border and shading वाला जो है हमारा उसका मैं कॉपी ले रही हूँ. Ctrl+C. Entering the table again. You can see here I take the table with the borders, so it will be added the background means graphic method also. Select the table. I'm suggesting you that one also. Whenever you are doing the background with the graphic method ना, do it with the whole the table. उसको पूरे table के साथ करो. Nobody asked me one question, ma'am, why the two images are here? यहाँ पे दो image क्यों आए? Nobody asked me. आपने तो एक ही image select की थी फिर भी क्यों आई? So I want to tell you that whenever you are select the image ना, that will be auto adjust by the table. वो according to the image अपने आप fit होने की try करेगा table में. तो हमारी image जो थी वो इतनी ही थी. तो वो दो part में आई यहाँ पे. दो part में आपको display हो गई. So this is the reason why the two image displayed here. Now first select the table, go to the table properties, select the graphics, click on the browse to select your image. I will take the different image so it will be show the different things. Okay, here I have a one image. I open it. So it will be image. यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है. You can see here Koda International School, but the logo is not there because the length of photo is more than the table. I'm selecting the different one image. Again, go to the table properties, graphics, browse. Stop. Select choice your choice image. Okay, so you can see here the background image is added, but your font is not displayed as the image is in the darker color. So in the whenever we go ahead, I will be show that how to change the color of font also. Now everyone has understood how to add the background. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Anyone have a query regarding these 3 topics? No, ma'am. No, ma'am. Okay, so No, there ma'am. is a one task for you today. If student have a laptop or a computer, on the page number 51 of textbook, there is a one learning by doing task is given to you. You have to be create a table. Data already filled in. Please mute yourself. Okay, ma'am. On the page number 51, there is a one task given to you, learning by doing. In that, you have to be do the shading, border coloring. Border color and shading is not there, but you will be you have to be do by your choice. आप अपने choice से कर सकते हो. And secondly, in that the background color is also added. तो आपको देख के करना है कि कौन सी रो में, कौन सी कॉलम में कौन सा कलर ऐड किया हुआ है, जो अभी हमने सीखा. How to add the color background like this. Okay, so this is a task of the day. Everyone have to be do that. Students who have a laptop